for me. The kraken leapt from the ocean brine. Look out, me hearties, yo-ho. And to the locker the sparrow can find. Look out, me hearties, yo-ho. C'est beau. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. A god is touching a sparrow save. Look out, me hearties, yo-ho. And brought a blackguard back from the grave. Look out, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The Flying Dutchman is on the hunt. Look out, me hearties, yo-ho. To punish a sparrow for his affront. Look out, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Within the chest his secret sleeps. Look out, me hearties, yo-ho. The heart of Davy Jones still beats. Look out, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Nice. Très belle chanson. Yo ho, Wow. yo ho, a pirate's life for me. Il a la tenue qu'il avait dans KH2 qui était déjà un spoil de la tenue qu'il aurait dans Cause we KH3. get to be pirates again. Yep, you always Ouais, ils did sont like vraiment this beaux. Ils sont world. très réalistes. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Got any idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sora! Huh? What ails ya, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're running out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Oh? Running out? Hard to starboard! But there's no time, On Captain! dirait le début de Dream Drop Distance. Waouh. Odysseus. Caribbean. Eh ben. Yo ho, a pirate life's for me. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra-ra. Ah, il est trop beau Sora là. Damn. C'est vraiment tout. Waouh. Oh, la claque que je suis en train de prendre. Elle est folle. Where'd we end up this time? We've been walking forever. I'm exhausted. On dirait qu'on est dans Some Breaking pirates. Bad. We won't get anywhere without a ship. Hmm? Ah, c'est vraiment beau, putain. C'est dingue. A ship? Sora, this is grand end. Oh boy! It is a ship! Alors, je suis pas très familier avec les suites des Pirates des Caraïbes, donc je vous avoue que là, je suis pas trop dans si on est dans une histoire originale ou si on suit un film. Mais je crois qu'on suit le film. Il a dit qu'il y avait une sorcière et tout, et ça me dit vaguement un truc. C'est des crabes. C'est des crabes qui font bouger le bateau.
Mais non. There, Sora. Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. C'était vraiment très beau. Hein. Sure is. C'est vraiment très joli. Hey, Jack, where Trop are stylé we? Sora comme ça. Belay that. Ship absconding. Huh? Help me catch the pearl before she gets away. Aye, aye, Captain. Trop bien. Oh, mais c'est trop bien. Allez vite. That ship. Ah, We better get rid Oh. of them quick. petit freeze. Rien de grave. Got him. Pourquoi j'ai gardé cette filet de con là? Who's shooting at us? Ceasefire. Ceasefire. Gotcha. Alors, voyons voir. Joli. Yeah. Pourquoi je peux pas le frapper? Waouh, le bateau il nous tire dessus. You're going the wrong way, mate. Aïe aïe. Make haste, or she'll get away from us. Oui bah on se dépêche, allez. Allez les gars, on y va. I know what to do, Sora. Non c'est pas le moment là, on a un bateau à rattraper. Oh c'est stylé, on dirait qu'on est à la guerre. Pam 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 pam. Aïe. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Jack? Come some more. Get away, you barnacles. Pendant qu'il s'arrête là, hein. Go get him. Don't get hit. No, no, no. The pearl can't sail without a captain. Heal. Ah. Je sais pas s'il faut affronter les monstres ou le rattraper, mais j'ai peur, on va le rattraper. Aïe. Oh, des fois il y a des petits freeze, j'ai peur. That's Un who's peu. doing this. No one said you could use my ship. J'ai vraiment plus de vie, donc on va faire ça, hein. Ils sont trop stylés les sans cœur. Heal. Hop là. Hop là. Et ils font vraiment peur les sans cœur là, hein. Ah. Ouais. Alors où est-ce qu'on est? Pourquoi on n'est pas à Port-Royal? Port-Royal, Port... Oui, j'allais dire Port-Réal, mais c'est pas le même... Ah. Waouh, c'est en beau. On dirait le film. Désolé, hein, on dirait le film. C'est dingue. J'ai réussi à... Dingue. Dinguissime. Ça rend tellement bien, alors que ça aurait pu rendre super mal, hein. Waouh. C'est sur le cul.
Jack! Mr. Gibbs! Aye, Captain. I thought so. I expect you're able to account for your actions then. Sir? There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're in Davy Jones' locker, Captain. Il a même les... Davy Jones' locker? Il a même les... I know that. I know where I am. Les, And don't les think I les don't. mimiques faciales de Johnny Depp. I'm in Davy Jones' locker. Bam, putain, Assuredly. Oh. Jack Sparrow. c'est- Mais non. Barbossa. Barbossa! Ah, Hector! It's been too long, hasn't it? Aye, Isla de Muerta, remember? You shot me. No, I didn't. Sora, we meet again. It's lovely to see you all. Oh, Will! Elizabeth! Is something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack. And that's how he ended up here. Pensez qu'on peut Then affronter le Davy Kraken. Jones' locker? You're saying that we've gone beyond... Beyond the grave? On est mort. And we're here to wrest Jack from his fate. Tia Dolma. Out and about, eh? You had an agreeable sense of the macabre to any delirium. He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack! Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the Flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The brethren caught is called. Leave you people alone for just a minute and look what happens. Everything's gone to pot. I'm lost. What's going on? Well, sounds to me like this Beckett fella they mentioned is trying to conquer the ocean. Il a envoyé les Oh. poils de Goofy et tout. See what that's to everyone. Donald voit Yeah, toutes ses plumes. no C'est trop conquerors. bien. Listen, Jack. The world needs you back something fierce. And you need a crew. Why should I sail with any of you? 4 of you have tried to annihilate me. Jack, we're on your side. So you are, mates. Never could have caught the pill without you. Sora? Son essai Donald, préféré. Goofy? go ahead. J'aime trop. As for the rest of you... Teodolma, you're in. Gibbs, you can come. Hey, Weigh anchor, all hands. Prepare to make sail. Jack. Which way you going, Jack? C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, Sora, il peut. Right then, Mr. Sora, the helm is yours, provided you pass muster. Huh? See that island there with the 2 peaks? Prove you can reach On va that. pouvoir truc le bateau, on va pouvoir conduire le bateau. oh. Aye, aye. On va pouvoir conduire le bateau. Apparemment. Jack said to head for the island straight in front of us. C'est trop. On peut tirer. Et on avance.
Oh là là. Oh mon dieu. Oh les gars. Oh, on est trop stylé. C'était facile ton truc, ton épreuve, bro. T'abuses. Pam 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 pam. There's Heartless on those ships. Ready the cannons! Ok. Ok. On va pouvoir faire des batailles navales. Je sais pas, en fait, c'est un autre jeu, on joue à Assassin's Creed Black Flag. Non, c'est dingue. Mais dans Sea of Thieves, voilà, j'ai pas d'autre jeu. C'est rend putain de beau par contre, c'est ouf. So, we do have a destination, right? Oh, I can't tell anymore. Jack is just making it up. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of Davy Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who Davy Jones be, and you say you be men of the sea. Let's put it this way. We're from another sea. Aye, now. Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment. But 13 years pass, and Jack failed to return. So Jones, him send the Kraken to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But if Jones learn that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you talking about us? You mean that the Kraken's gonna eat us? Let the Kraken have a crack. I ain't scared. Let the Kraken have a crack. Have a Not crack. scared at Have a all. Kraken. That be rare. Most men, them run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? Oh, it be a chest where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with, but not enough to cause him to die. Ils sont beaux comme ça dans les dingos. Hein. Aussi. And what part of him is that? Him heart. Ah bah c'est fitting hein, dans la narratif de Cash. How does he do it? Il y en a deux. A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Ah, ils sont stylés en mode réaliste comme ça. Replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Trop stylés, ils sont trop beaux. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was recompleted? If not to affirm my intellectual prowess and invest in my research. Every Ils sont stride I trop beaux, make putain. is a stride for all of us. Oh, really?
And what exactly are we striding towards? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me Ils sont is trop that I beaux. complete the perfect human vessel. That's all well and good. But I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. That's my boy. I'll be watching from the shadows then. That's my boy, il a dit. Hein. À Big Luxord. C'est trop cool qu'ils aient ramené Luxord aussi. On l'a pas beaucoup vu dans Kingdom Hearts 2. J'aime trop son chara design, il est trop stylé. De souvenir, il était un peu plus foncé. Alors peut-être c'était le monde qui faisait ça, mais. Ah, je sais pas. Yo, oh, faudrait que je sauvegarde au cas où le jeu il crache parce que c'est trop beau, putain de merde. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? On est sorti de l'au-delà? Je crois que c'est ça. On était dans l'antre. Enfin, sortie de l'antre. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Thank goodness. Never fear. Brace for the All storm. according to plan. But that be no reason to rest easy. C'est Barbossa, c'était le boss du premier, hein. Enfin, du monde d'avant. Enfin, de Kingdom Hearts 2 dans le monde de Terre des Caraïbes. Like that. Le bateau de Luxord. Oh non, encore des pétards devant chez moi. Look out! Barbossa, have you allied with those fiends again? Don't impugn me honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Get ready! Trop stylé. I sure do wish we could get a little closer. What? What are there? We can't do that. We can! Bah oui. Donald and Pourquoi pas? Goofy! Ouah, il est trop Protect beau the là. ship. I'll handle the Heartless. On va voler là? Mais c'est dingue! Combat aérien. C'est ouf. On se bat avec un sans cœur.
On se rend dingue de la dinguerie là. On se rend compte pardon de la dinguerie. On peut faire des tonneaux. Do a barrel roll. Oh putain, on a lancé des vrais bails. Est-ce que je peux passer à un autre genre? Ah, fuck. Ok, oui, je peux. Nickel. Les gars, c'est trop bon. On dirait la fin du jeu. C'est vraiment qu'on se rend pas compte. Hein. Diablement efficace ça. Moi. Oui. Oui. Je peux. Moi aussi je peux. Ah, je peux. C'est ouf. C'est dingue. Aïe. Ouais bah j'essaye de faire en sorte qu'il tire pas Dingo. Ah il est où le bateau? Il est là-bas. Ok. Waouh. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que... Trop périlleux. Ah ok. Hop. Hop. C'est juste fou. C'est juste dingue. Waouh, ouais, on s'est protégé. Les gars, c'est juste dingue ce qui se passe. Vite, protégeons-nous. Voilà. Wouhou. Tan taran tan tan taran tan tan taran tan taran tan tan taran tan taran tan tan taran. Fou. Aïe. Oui bah je sais qu'il est attaqué, j'essaye. On arrive comme ça et déjà à quoi de boss. C'est ouf. Franchement, je mens pas hein. À part genre des jeux Makasa ou des choses comme ça, j'ai jamais vu un jeu avec autant de diversité dans le gameplay, dans ce qu'on peut faire, dans l'envergure des trucs secondaires aussi. Je me comprends. Là on est dans un monde Disney, on peut faire de la bataille navale, on peut voler, on fait plein de trucs. C'est tellement cinématique en plus. Hop, 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 et hop. Et viens ici.
Ok. Ah là 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 là. Et allez, c'est fini pour toi. Ouais. Glissade aérienne. Hâte de voir. Take this. Trop stylé, putain. All right. Huh? Well, wait. Oh no! Oh non. Sora? Sora! J'aime trop sa coupe de feu là à Sora. Goofy? Where are the others? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept MDR. going. Pas cool. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That eager to sail under Captain Jack Sparrow? Ah. Jack! Pourquoi tu chies des crabes, Jack? C'est CGI ça? Ah parce que c'est genre le truc le plus beau que j'ai vu de... Ouais c'est CGI, ok. C'est trop beau putain. Perhaps you'll consider an arrangement. On dirait le film, on dirait le film, on dirait juste le film. Which requires nothing from you but information. Regarding the Brethren. Pause. Jack il est avec nous là. Ça va me rappeler un truc. Y a pas une histoire de crabes qui prennent l'apparence de choses ou de gens dans le film? On est avec un faux Jack. C'est pour ça qu'il a chié un crabe. J'espère au moins que c'est Jack qui nous a fait ce faux Jack parce que pour nous avoir abandonnés comme ça c'est pas cool. Ah, In exchange for fair compensation, square my debt with Jones. C'est beau putain. Guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything. Where are they meeting? What are their plans? On dirait pas que je suis en train de jouer à cash hein.